friends, welcome to AS American English Center. Take your American accent 3 book. We have come here to parents and cook. We have come here to the video. 18 is the regular transitions of nouns and verbs. Dear friends, syllable. What do you mean by syllable? A vowel joins together with a consonant to give a beat. So nouns and verbs. See here in the first column we have nouns and second column we have the verbs. The nouns, the first syllable should be stressed, and for the verbs it is always the second syllable should be stressed. For example, see here accent, an accent, an accent. So in front of these words if you get an, definitely it has to be a noun. When it comes as a noun, the first syllable should be stressed. See here an accent, an accent. You have to stress on accent. Suppose if it is a verb, to accent, you have to stress on accent. Accent, to accent. Concert, what do you mean by concert? It's an orchestra. So you have to stress on concert. To concert, so to concert, cert should be stressed. Conflict, a conflict, conflict, can should be stressed. Yeah, to conflict, flict should be stressed. Conflict. Conflict means a fight. To conflict means to create a fight. A contest, con should be stressed. Contest. To contest, to take part in the competition. To contest, contest, to contest. Contract, contract means what? An agreement. So con should be stressed. To contract means to come into in a reduced size. To contract. A contrast means something opposite. To contrast, to go against. To contrast, trast should be stressed. See, convert, you are stressing on convert. To convert means to change. Convert means a person who is changed from one religion to another. He is called a convert. To convert, to change. So convert, to convert. Convict, a convict is the person who is charged with cases, charged with the police has charged him. He is a convict. To convict, to make him to undergo a trial, to imprison him. To convict, vict you are stressing, here con you are stressing. A default, what do you mean by a default? A company during the time of making a product, it sets certain programs, a software, it is a default. It comes with the product, it is a default. To default, to make some errors, you stress on fault. To default. A desert, what do you mean by a desert? Rajasthan is a desert. You stress on DE, desert, desert. And here, to desert, search, if it is stressed on cert, it means what? To leave them alone and get away. To desert. A discharge, you are stressing on dis, here to discharge, to leave away. An envelope means a cover. To envelope, to embrace. An incline, an indication. To incline, to say. An influence, you have an influence. To influence, you are stressing on fluence. To influence, to show your authority. An insert, you are inserting something. To insert, you are inserting something on something. An insult, it is an insult, you are stressing on in. To insult, you are insulting somebody. Insult, insult is stressed. An object, a thing. Ob is stressed, an object. To object, you are, object means a thing. To object means you are going against somebody's talk. To object somebody's talk. Perfect, a perfect means what? Something perfect. To perfect means to straighten it. A permit means a license, a copy. To permit means to allow somebody. To permit becomes a verb. A present, a gift. To present, to give as a gift. To present. Produce means the things which are produced. To produce means to produce something. So you are stressing on deuce, there you are stressing on produce, to produce. So see, the nouns you are stressing on the first syllable, and for the verbs you are stressing on the end syllable. Accent to accent, concert to concert, conflict to conflict, contest to contest,
contract to contract, contrast to contrast, convert to convert, convict to convict, default to default, desert to desert, discharge, discharge, envelope to envelope, an incline to incline, an influence to influence, an insert to insert, an insult to insult, an object to object, perfect to perfect, permit to permit, a present to present, produce to produce. So first syllable if you stress, it becomes a noun, and the second syllable, last syllable if you stress, it becomes a verb. See, nouns and verbs. Progress. Progress means what? See, progress report. To progress. When you stress on gress, it becomes verb. Progress to progress. Project. Project means, you know, a project. To project means what? Projecting something through the camera, projecting. Pronoun. A pronoun. To pronoun. Protest. It is a protest, right? It is a strike. Protest. You show your protest. Protest. A rebel. A rebel. What do you mean by rebel? He is a person who fights against certain authority. To rebel, you say verb. A recall. A call. To recall. You're stressing on call. A record. A record means a copy. A record. To record means to register. A reject. To reject. A research. It is a research. To research. You're stressing on search. Subject. A subject. To subject means to prosecute somebody. To subject. Survey. You're stressing on survey. To survey. To collect data. A suspect. He is a suspect. To suspect means it is a verb. You're stressing on pect. Suspect. So next, nouns and adjectives. See here. Advocate. It's a noun. Advocate. To advocate. Advocate is a lawyer. You're stressing on ad. To advocate means you are canvassing something. To advocate. Animate. You're stressing on animate. To animate. You are animating something. Alternate. Alternate. For this, something else. Alternate. To alternate. To change the structure. Appropriate. You're stressing on appropriate. Make it exact. Approximate. Approximate. You just find out an average. Articulate. Articulate means speak. Articulate means very clear. Articulate. Speak very clearly. Associate. An association. To associate, it is a verb. Deliberate. Deliberate. Deliberate means what? Purposeful. Deliberate means what? Speak. Deliberate. So here, advocate to advocate. Animate to animate. Alternate to alternate. Appropriate to appropriate. Approximate to approximate. Articulate to articulate. Associate to associate. Deliberate to deliberate. Here, progress to progress. Project to project. Pronoun to pronoun. Protest to protest. Rebel to rebel. Recall to recall. Record to record. Reject to reject. Research to research. Subject to subject. Survey to survey. Suspect to suspect. Hope you are able to get it. So nouns, first syllable should be stressed. Adjectives, first syllable should be stressed. Verb, the last syllable should be stressed. Object to object. Project to project. You got it? I request you, young lady, to come forward and tell what you are able to understand from this. So nouns, first syllables are stressed. For verbs, the last syllable are stressed. Yes. Yeah. An accent to assent. Look at the camera and speak. A concert to concert. A conflict to conflict. A contest to contest. A contract to contract. A contrast to contrast. A convert to convert. A convict to convict. A default. A default. A desert. Desert to desert. A desert to desert. A discharge. A discharge. An envelope to envelope.
an incline, to incline, an influence, to influence, an interest, insert, to insert, an insult, to insult, an object, to object, perfect to perfect, perfect, to perfect, a permit, to permit, a present, to present, produce, 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 to to produce. produce. Okay. நண்பர்களே, அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய அமெரிக்கன் ஆக்சன்ட் புக் 3 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பேரன்ஸ் அண்ட் குக் வீடியோ 18. நண்பர்களே, உச்சரிப்பு மிக மிக முக்கியம். உச்சரிப்பு மாறுகிற பொழுது அர்த்தங்கள் மாறிவிடுகிறது. உச்சரிப்பு என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது சிலபல். சிலபல் என்றால் சத்தங்கள். ஒவ்வொரு உயிரெழுத்துக்கும் ஒவ்வொரு சத்தங்கள் இருக்கிறது. ஆக ஒரு வார்த்தையிலே முதல் உயிரெழுத்தை அழுத்தம் குடிக்கிற பொழுது, பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மெய்யெழுத்துடன் அர்த்தம் குடிக்கிற பொழுது அது பெயர்ச்சொல்லாக வருகிறது. பெயர்ச்சொல் என்றால் என்ன? கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய, தொட்டு உணரக்கூடிய. வினைச்சொற்களுக்கு இறுதியாக வரக்கூடிய அந்த உயிரெழுத்துடன் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மெய்யெழுத்துக்குடன் நாம் உச்சரிக்க வேண்டும். ஸோ உதாரணத்திற்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே பாருங்கள், ஆப்ஜெக்ட். இந்த ஓ அழுத்தம் குடிக்கிற பொழுது ஓபிக்கு ஆப்ஜெக்ட் என்றால் பொருளாக வருகிறது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டு ஆப்ஜெக்ட். இங்கே ஜெக்டுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது மறுப்பு திருவி. ஆப்ஜெக்ட் டு ஆப்ஜெக்ட். ஆக ஆபுக்கு அழுத்தம் முடிக்கிற பொழுது பொருள், அப்ஜெக்ட் ஜெக்டுக்கு அழுத்தம் முடிக்கிற பொழுது அது என்னவாக மாறிவிடுகிறது என்று பார்க்கிற பொழுது மறுத்து விடு என்று அர்த்தம். ப்ராடியூஸ், அழுத்தம் முடிக்கிற பொழுது உற்பத்தியான பொருட்கள். டு ப்ரொடியூஸ், டியூஸுக்கு அழுத்தம் முடிக்கிற பொழுது அது வினைச்சொல்லாக உற்பத்தி பண்ணு என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. இங்கே பாருங்க, an accent உச்சரிப்பு. டு accent என்றால் சென்ட்டுக்கு அழுத்தம் முடிக்கிற பொழுது அதிக உச்சரிப்புடன் பேசு என்ற அர்த்தம். ஏ கான்சர்ட் பாட்டு கச்சேரி. டு கன்சர்ட். அதே போன்று கான்ஃப்ளிக்ட் என்றால் ஒரு போராட்டம். டு கன்ஃப்ளிக்ட் என்றால் போராடு. ஏ கான்டெஸ்ட் என்றால் போட்டி. டு கன்டெஸ்ட் என்றால் போட்டியிடு. ஏ கான்ட்ராக்ட் என்றால் ஒப்பந்தம். டு கண்ட்ராக்ட் என்றால் சுருக்கு. ஏ கான்ட்ராஸ்ட் என்றால் வேறுபாடு. டு கண்ட்ராஸ்ட் என்றால் வேறுபாட்டை காண்பி. ஏ கான்வெர்ட் என்றால் மதம் மாறக்கூடிய ஒரு நபர். டு கன்வெர்ட் என்றால் மதம் மாற்று. ஏ கான்விக்ட் என்றால் குற்றவாளி. டு கன்விக்ட் என்றால் என்ன? ஒருவர் மேல் குற்றத்தை சுமத்து. ஏ டிஃபால்ட் என்றால் என்ன? பொதுவாகவே கம்பெனியிலிருந்து உருவாக்கக்கூடிய அசல் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரிஜினல், அதுதான் டிஃபால்ட் என்று சொல்கிறோம். டிஃபால்ட் என்றால் என்ன? பணத்தை கட்ட தவறி விடுதல். ஃபால்ட்டுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். ஏ டேசர்ட் என்றால் பாலைவனம். டு டெசர்ட் என்றால் என்ன? ஒருவரை கைவிடுதல். ஏ டிஸ்சார்ஜ் என்றால் என்ன? ஓரளவு தண்ணீரை வெளியிடுதல். டு டிஸ்சார்ஜ் என்றால் என்ன? வெளியிடு. என்விலப் என்றால் ஒரு கவர். டு என்விலப் என்றால் என்ன? அணைத்து செல். இன்க்ளைன் ஒரு எண்ணம். டு இன்க்ளைன் எண்ணத்தை வெளிப்படுத்து. அண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆதிக்கம். டு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் உன்னுடைய ஆதிக்கத்தை செலுத்து வினைச்சொல்லாக வருகிறது. அண்ட் இன்சர்ட் உள்ளுக்குள்ளே ஒன்றை சேர்த்து இருக்கிறோம். டு இன்சர்ட் சேர்த்து விடு. அண்ட் இன்சல்ட் அது ஒரு அவமானம். டு இன்சல்ட் என்றால் சல்ட்டுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது மற்றவர்களுக்கு அவமானத்தை உண்டாக்கு. அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பொருள். டு ஆப்ஜெக்ட் உன்னுடைய மறுப்பை தெரிவி. ஏ பெர்ஃபெக்ட் ரொம்ப சுத்தமான. டு பெர்ஃபெக்ட் ஒன்றை சரியான தரமாக ஆக்கு. ஏ பெர்மிட் ஒரு அனுமதி சீட்டு. டு பெர்மிட் அனுமதி அளி. ஏ பிரேசென்ட் ஒரு பரிசு. டு பிரசன்ட் பரிசு அளி. ப்ராடியூஸ் உற்பத்தி. டு ப்ரொடியூஸ் உற்பத்தி பண்ணு என்று அர்த்தத்திலே வருகிறது. ப்ராக்ரஸ் முன்னேற்றம். டு ப்ரொக்ரெஸ் முன்னேறு. ப்ராஜெக்ட் ஒரு ஆய்வு. டு ப்ரொஜெக்ட் ஒன்றை வெளிப்படுத்தி காண்பி. ப்ரோனவுன் ஒரு பிரதிபெயர்ச்சொல். டு ப்ரொனவுன் பிரதிபெயர்ச்சொல் ஆக்கு. ப்ராட்டஸ்ட் ஒரு எதிர்ப்பு. டு ப்ரொட்டஸ்ட் உன்னுடைய எதிர்ப்பை காண்பி. ரேபெல் ஒரு போட்டியாளன். ஒரு ரெபெல் புரட்சிக்காரன். டு ரெபெல் புரட்சியை உண்டாக்கு. ரீகால் மறுபடியும் மனதிலே நினைத்துப்பார். டு ரிகால். ரெக்கார்ட் ஒரு பதிவு செய்த ஒரு சிடி அல்லது டு ரெக்கார்ட் பதிவு பண்ணு. ஏ ரேஜெக்ட் ஒன்றை மறுத்தல். டு ரிஜெக்ட் மறு. ஏ ரீசர்ச் ஒரு ஆய்வு. டு ரிசர்ச் ஆய்வு பண்ணு. ஏ சப்ஜெக்ட் ஒரு பிரஜை, ஒரு நாட்டினுடைய பிரஜை. டு சப்ஜெக்ட் என்றால் ஒருவரை
ஒரு விஷயத்தை அனுபவத்தை உண்டாக்கு, அவர்களை உனக்கு கட்டுப்பாட்டில் கீழ் வை. ஏ சர்வே ஒரு ஆய்வு, டு சர்வே ஒரு ஆய்வு செய். ஏ சஸ்பெக்ட் ஒரு சந்தேக பேர்வழி, டு சஸ்பெக்ட் சந்தேகப்படு. அதே போன்று ரெகுலர் டிரான்சிஷன் ஆஃப் அட்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்ட் வேர்ப்ஸ். இங்கே பாருங்க, நவுன்ஸுக்கு அட்ஜெக்டிவ்க்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த பெயர்ச்சொல்லுக்கு அர்த்தம் கொடுக்க வேண்டும். ஆட்வொகேட் என்றால் என்ன? வக்கீல் என்று சொல்கிறோம். ஆட்வொகேட், ஆட்வொகேட் இங்கே உச்சரிப்பும் கொடுத்திருக்கிறோம். டு அட்வொகேட் என்றால் என்ன? ஒன்றை பிரபலப்படுத்து, ஒன்றை சொல், ஒன்றை தெரிவி, ஒன்றுக்கு பிரச்சாரம் செய். டு அட்வொகேட். ஆனிமேட், ஆனிமேட், டு அனிமேட், அனிமேட் என்றால் என்ன? ஒன்றை பெரிதாக்கு. ஆல்டர்னேட் வேறொரு மாற்றம், டு ஆல்டர்னேட் மாற்றி மாற்றி செய். அப்ராப்ரியேட் சரியான, டு அப்ராப்ரியேட் சரிப்படுத்து. அப்ராக்சிமேட் சரியான, டு அப்ராக்சிமேட் சரிப்படுத்து. ஆர்டிகுலேட் சரியான தெளிவான, டு ஆர்டிகுலேட் தெளிவாக பேசு. அசோசியேட் ஒன்றுடன் கூட்டு சேர்தல், டு அசோசியேட் சேரு. டெலிபரேட் வேண்டுமென்றே, டு டெலிபரேட் பேசு, கலந்தாய்வு செய். ஸோ பெயர்ச்சொல்லுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய சிலபலும் வினைச்சொல்லாக வருகிற பொழுது இறுதியாக இருக்கக்கூடிய சிலபலுக்கும் நீங்கள் உச்சரிப்பு கொடுக்க வேண்டும். Hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much.